so. Upon the gold and the diamond, the bucks are the oil, we still the beg for dough. Africa rich, we not be poor. Corruption just they make them so. Upon the gold and the diamond, the bucks are the oil, we still the beg for food. Now everything may fall apart. Politicians they lie without be fat. Them go to fill them my bellies, their family, then live in the pot to suffer that. Promises for promises. After your vote, them go leave your premises. I just see the remedies. All these years come alive became images. Yeah. Poor roads in hospitals. They go to fly to Europe for health issues. They go to use one hand and taxes to show them my girls, them barbecues. Mama Africa, eh. Mama Africa, eh. Mama Africa, eh. Mama Africa, eh. Yaro yara, wosomo somo yara. Yaro yara, wosomo jini babio yara. Yaro yara, wosomo yara. Yaro yara, Mama Africa de bilo yara. Rise up my country people, rise up my country youth. We they deserve the best, no evil, or we go match for boot for boot. Rise up my country people, rise up my country youth. We they deserve the best, no evil, or we go match for boot for boot. Now everything may fall apart. Politicians they lie without be fat. Them go they fill them my bellies, them family they live in the box to suffer that. Promises for promises. After your vote, they go leave your premises. I just received the remedies. All these years come alive. To jama'a barkanmu da dawowa bayan inda abokin aiki na Malam Fari ya kawo muna labaran wasanni da suka mamaye cikin gida da duniya gaba daya. A to yanzu ya kai wannan sashin da zamu kawo muku kanun labaran jaridu da suka mamaye kasa kenan wato newspaper headlines da as usual dai wanda suke zuwa suke taimaka muna. Amma Malam Fari kuma yayi cameo yau yayi cameo debut cameo kenan zan ce yayi ya sake dawowa cikin gida saboda shi mai ga ya samu wani dan uzuri as usual muna tare da Ismail an bani wani an ce bar cewa Ishmael kuma na saba da Ishmael nan ne to an riga an bani wani na sani ko na kara cewa Ishmael bulala za biyo ni da shi ce Ismail ce Ismail ko to shike da Ismail sandan zuwa ya sanyi oh sorry bai da mu gode ma to alhamdulillah sannan kuma Malam Fari ya sake dawowa cikin gida bayan da ya kawo muna labaran a wasanni kenan ya sake dawowa ya zo ya taimaka muna mu yi muku wannan wato kanin labaran jaridu da suka mamaye kasan nan kenan newspaper headlines kenan amma yau za mu fara da online ne tukunan kamun dai mu karanta muku wato jaridun da suke cikin kasa mun san hot issue da ke trend shine na Cecilia Dapa an sake kama mutane biyu kuma wai jiya an kama mutane da aka kama in total sun zama mutane 7 kenan sannan kuma an sake ganin wani kudade kuma an ga $200,000 da kuma 300,000 is it euro or pound ni dai in yayi sign na yana confused na currency sign na confused na an sake kara ganin in wayannan kudaden to yanzu aka zai ringa bari ido zai je kan yan siyasa kenan dan ana ji kuma ina jin wani kuma batun Abuja na shi kuma wato house Lands and Natural Resources kenan ko minister shi kuma wani maganganu haka yanzu aka dai magana a takaice Attorney General shi ya dauki ya take over shi wannan kesin shi ke ba ya ce wa yan sanda su probe further ownership wannan $800,000 $800,000 by 80,000 boo 800,000 that's almost $1 million. In IMF, but obviously we have those monies in here. To, sanunku da zuwa gentlemen. Ya sanyi. An ce kuma yau Accra why it to be cloudy fa. But cloudy ka san cloudy in cloudy ya fushi kuma ya saki a kai ta sake mu na ruwa. Yasa an za ku fita ku rike umbrella. Ko ku samu jacket ko dai kuna practice in za ku je in kuka je Canada saboda ku saba da sanyi. Za mu bi baya.
to Allah ba da sa da kiyaye ko da bin baya. Allah kiyaye ko da bin baya. Inji waye ce haka? Media, I don't like it. You don't like it? It depends on how you go in. It's a living condition. No, I'm not saying. And you that's say my you do opinion. it. Yeah. Malam Farishi dai wai bai so Malam Farishi san Allah direct to. Shi hankali. When the Last one man asking garin jinna bi. last one man ya. Ai kaje America yanzu ko Canada yanzu kallon ka zai fito da kyau ai. Salma, I'm not talking about my color here. This one. Sama ni ma na mal fa magana ma ni kai ce shi last aka one man always on an issue. Bash naka bash shi kan Facebook. No, I'm not going. You can bash me. We getting awani ni ba bash. You can also room bashing back magana. If you ask me, I'll give you the reasons why. Let's not deviate. Bari mu yi magana Cecilia Dapa. Ismail. Kullun day in day out maganganu na fito. Maganan ga na kamata ma 2 weeks kenan da ya break ko? Every 2 weeks. Da aka break story. Every 2 weeks. Gashi kullun sabo na fitowa. Every 2 weeks. Kullun sabo na tasowa. Gashi Attorney General where police probe maganan nan to shin an yi adalci ko a gan karkashin maganan nan issue nan duba kenan an yi adalci ai wannan ma question makin an yi adalci amma ya kamata a yi adalci to ya ba ma trust tuna ba wannan trust ba trust abin ya kuma kara kuma already ba trust judicial system no ba trust police shi yasa an zo kuma maganan hannun su yake already mutane na cewa kuma Attorney General is like a puppet of the government. So your managing news kind of nation. She would just know that come on. Attorney General if a Burma police so because I think the police they are well equipped to handle this because apart CID department should take it up. We Burma police CID case. Ka Attorney General she gets in kuma is more na kuma daban. Ba abin da Allah ya sawaka shi yasa yanzu kana gani kaman da Attorney General shi ya cire bakin shi cire bakin shi ba police su investigations gashi mu zaka mun ji kaman an sa samu wajen su kudi kuma you know yes mun ji kaman sa samu wajen su kudi kuma so ta abin man da kan gashi abin na da bayin takaici ne for the duwa issue mun ya bari ma issue sun da ikamaci yayi batun shi duwa media wanga budget wannan amma da shi ko na batu wanga issue wanga do ina wala media budget review an manta da shi ya kamace dai baka takaici I don't understand no malam Safari I'm just saying about that look at the mutane ke suffer look at na ke gajiya but it has not has it been proven that couldn't that you see I don't want to follow the bandwagon. That is what I'm trying to do this morning. I'm not following the bandwagon because until investigation is established, come on, couldn't them not my only worry is that for someone like a minister of state that take you occupy such a very important position. Abu da muke da masala kai shine dollar da yayi karanci yake ban CD na hawa. Shace muna da minister tana da irin kudi haka yana aje gida. Ba shi cikin system nan balle je ya taimaka ma muna mu currency. Me that's my only concern. And the fact that kudin da ke rike da ita nan tana biyan haraji kai. Inde tana biyan haraji kai kudin ta ne. But as for the moral argument now, wannan it is up to her. But ta aje aikinta. An fara bincike a gano kudin nan kudinta ne na kasa ne ya aka yi ta samu kudin. Now this takes us to wani abu da muka bari ba mu magana shi cikin we use in magana ya tashi gana muna so use emotions mu muna maganan nan she bar yan siyasa shi su samu advantage kaga wanda the other side of the political divide she samu advantage maybe shi ba barawun da ya kai shi ma she samu advantage she zo doki magana yana gaga a bata sunan mutum a bata sunan mutum kamun ma a yi bincike nuna cewa kamar wani yayi kuskure ko bai kuskure barin kare ba in kika bubbuga wangan nan shi mu wanga barin kudekin
da she nake so da mu yi bubbuga ba she Alright, maybe national issues na wani na cikin da kake discussing da kenan farko dai bari mu fara da daily graphic kenan the daily graphic where truth and accuracy every day GCB Bank at 70 testament of banking leadership kenan Bank of Ghana suka ba su wannan testament of banking leadership kenan mun san Ghana Commercial Bank dai sun dade Ghana sosai one of the oldest banks in Ghana kuma wai 70 years kenan sannan bayan cikin daily graphic kuma dai wai IMF bailout government meets second release conditions za a samu shi ma wannan ƙarin labari a page 16 na the daily graphic sannan slave trade repatriations AU approves Ghana conference shi ma za a samu wannan ƙarin labari a page 16 na the daily graphic kenan bayan daily graphic bari mu duba da Ghanaian Times kenan Ghanaian Times where transatlantic slave trade pay as repatriation for atrocities. President demands urges Africa to resist any form of enslavement and oppression. I have an issue with this. I have a very big issue with this, but I'll come back and talk about it. But in Bugade, I will pay as repatriation for atrocities. Pay as repatriation. Still make a business. IMF the way now we about still slave trade in Nanke number. We'll come back and talk about it. Nagamalo funny the Ismail Suna Girgiz accounts to come one gets and shade the sugar bank as I che. Sana when I someone a labari at page 13 na the daily the Ghanaian Times, I beg your pardon. Sana way UCC honors Dr. Prempre, 6 others for contribution to humanity. Sana loss incurred in 2022 due to DDEP in the Bank of Ghana. This Bank of Ghana issue, like, na read report na Zuchiana Gabana like Zuchiana na Tashi. How can you use couldn't the school service motochi the she anya doki as sabobi motochi. Ama somebody when she na when we chop when she dey anya abunda gagada. Man for more so I got to do more aspect. Moral. No, that's not what I'm talking about. So but Muduba Chronicle. But Muduba Chronicle where I have no candidates in MPP presidency, MPP primary Kenenja for the Munjai when Magada where she be endorsed when he candidates publicly, but maybe he did it privately and that's why people are now way be endorsed when he publicly, but no comments. He has not endorsed. He says he has not endorsed. Facts. Government invests $1.4 billion in water and sanitation sector. Investing all this money and Galamsey will come and destroy it. I come out by MK. And then a free year Koto receives more endorsement. Can they MPP parliamentary MPP presidential primaries in the Zaikina Akufado's appointees feel too comfortable in Ebo Kwansa. Ghana launches after trade expedition to Tanzania. After trade, they must Trans-African trade Kenya ke Amazanka Shukuma Tanzania. Dika de chinga bank asai Kenya. Lastly, Muduba the daily guide Kenya. The daily guide you can't another Barumujeka one. 7 grabbed in Sicilia that power $1 million stolen cash. Attorney General orders probe Kenan but in Cecilia da panda ake kamar da azuma kace an kama mutane biyu making mutane bakwai da aka kama su kenan suke ake rike da su sannan Nana pushes for prioritization of women and children. Jia anyu conference da aka yi jiya shine aka yi wannan magana wurin nan kenan sannan you can't impose candidates on MPP in shi shugaban kasa kenan mutum da yace shi bai endorse ko wani candidate ba sannan Jiba sues Attorney General KNet over DTT platform kenan ina ga duka wato jaridun da zamu duba kenan da safe because it's all the same issues da suke duduba bari mu dawo cikin gida da ni da abokan aiki na mu duba maganar nan yanda za yi 7 grab 7 grabbed yanzu dai 7 grabbed definitely it couldn't be
just 3 people or 4 people. Oh no. Such good. Maybe my officer, Yafi were in the Mukagano. Aka got as soon as. But then before Kifara newspaper headlines, now I was making a point about Sisi Adapa. You see, one thing the Yakamachi Mugano Niba. Kudiaka ita the kanta tajita report case. Sisi Adapa the kanta taji police station. Some people are lambasting her, come on, she wasn't smart. Why would she go and report it? When you actually man can have the confidence, come on, couldn't the nakani by Kai Sata, but you definitely go and report it. I think that in as much as we are trying to find out whether couldn't the akachi ang satan, couldn't the kigident natani, we shouldn't lose Bekamachi mu barwa and the suka isata couldn't suje banzaba. Domin babu wani bincike da established as we said here. Come on, kudin da aka jaka ga gidanta nan ta sata ne. For someone who has been a minister under Akufo for how many years? A minister under Akufo for the past 6 years. Throughout her life. Are we saying that it is someone non kudi? Well, it's a debate for another day. Mijinta da ita da shi ke na aka ce wani kudin da nashi ne. Wai architect ne. An ambaci sunan aiki da dama da yayi nan kasan Ghana. Tamale Teaching Hospital ma wai shi ya design. Tamale Teaching Hospital cost us around I think $35 million. So if an architect that they design Tamale Teaching Hospital that they David Ajayi they design National Cathedral no esam. Ya fi wannan ko an architect that they design Tamale Teaching Hospital $35 million. Be some 300,000 euros a day. That's a debate for another day. That is the main reason why we have to yakamachi musamon kuri. I bincike ya gano. Come on, you see what the attorney the special prosecutor did. Well, for those in the streets, it looks like he's working, but that the special prosecutor is not working. He's not doing anything. Rambo style arrest with journalists, cameras to suggest or to Mutanigana so feel like he's working. You are not working. 2 days why you coming? I'm saying as Attorney General, we've seen the arrest. I can arrest one. Aja kama mutu adoki kaga media suje. Azo I carry yana gwada mutani. Attorney General special prosecutor then the country. Ni aiki so that position then that akabash. The one then that particular institution then the country naga kama it is useless. Salma will say I should withdraw useless. No, but in this context, you are not referring to an individual. That institution, because she said Jabi 2 days ago. The cameras. We are not interested in the cameras. You can actually do your investigations. You can actually do your investigations without the people knowing that you are even conducting an investigation. What we are interested in is in the results. In this particular matter, much quite confused. That Kaiwani Magana ma against the minister, Sheka Kama in this case, need Abambari that are not teaching data. But the fact is that Babu Wani facts the K Aje Kamang, that can establish Kamang, couldn't then that Jaka Ganin. Banata Bani, Taiwani Aikin Kasani, Tasata Koko, the Teche Wangana Miji Nani. 800,000 na brother nani. Babu wani investigation they establish otherwise. So nazonazam nache kudi nan natani tai starter tai. I'm not being fair to the woman. You understand? Because we have to allow investigations to go on to establish these facts, so that we don't allow political vampires to come in. There are people who are political vampires who want to take advantage of this situation and destroy the woman because of their political expediency. We shouldn't allow it, because if it is established that indeed Sisi Adapa has that amount of money in a room and that she acquired the money through foul means or through corrupt means, then you can as well point your finger at any politician in Ghana. Come on, Suntuka.
But Malam Fari, another issue that I have with this thing is answer okay fine mijinta architect ne ta mata yi aiki ta dade but morally is it morally so right? that's the point. That's the point I made, Kamamba. To me, the only thing I find wrong is that as a minister of state, muna da masala da the dollar. So ana neman dollar, yaso a samu dollar da yawa a cikin system. Yaso mu sidi mu yayi karfi. Shi a ce minister of state tana da wannan kudi yana ajiye dakinta. Not 1 million, not a 200,000. Let's state the fact as it is. Not a with 200,000. Na mijinta 800. Na brother na mijinta 800,000. Na brother 800,000. Na mijinta 300,000 euros. So let us use facts in case now. But I'm a charge sheet. According to the charge sheet. I'm telling you what is on the charge sheet. Then I'm checking and the first charge sheet and stating she can charge sheet and she owes all the money. Yeah, the point was that the fact is that aka report case an hada kudin da aka sata aka ce an sata kudi kaza but in ka shiga cikin ya sunan shi yanda aka break down kudin da aka satan an lissa for kuma kowa ya sani wanda yace bai sani ba propaganda da shake. I don't want us to hang the woman before the investigation. That is what I don't want us to do because we are all trying to fight until we all want to fight corruption, but don't let us hang people simply because anche anga kudi ansata kudi kaza dakinta she sa automatically kudin tasa ansata kudi dakinta she sa ita mata sata kudi ne she sa ko ansata ba komi bane. What kind of argument is this? Come on, ansata kudin tasata ne. When investigations have not established come on tasata, then you say tasata. She sa wanda suka sata masu yi kokari da suka sata. I mean, ko Allah ma bai ba mutum dama kai yin wannan. Man of Ferdinand, I can sometimes can emphasize on moral aspect of it. Kan I'm nisa mutane ma suke complain shine situation gari. Yeah. That's mutane kuma mutane za ka mutane like answer politician in one bracket come on. But especially next year being election year. Yes, thank you very much. Answer politicians come politicians. We just so boss the gaskiya. My issue now, this is not the first time. Most someone that I chance politician go bayan boat lorry. I mean also you know she also deal with the mutani antum made up their mind. Although like say ba proof that she's guilty ba. That's the point. I don't want us to say she has stolen. That fact has been established that she's guilty. But and they got because of the living standard of people are suffering. No she they can come yanzu kamar aka banguci bakin ka ba Ismail wani na nan ka je Madina market ko ka fita kasan ka je ka ce ma wani she doesn't care about I'm fine is a guilty ko ba fine is guilty but she automatically ta saci kudin state. So that is why we sitting here bamu da daman da shi wannan mai sheki da shi. We have the responsibility to educate people. Kaman shi da kanshi yanzu ga an je an ga kudi wanda ke market abin ga dai ciran shi ga ina wahala ko shi da kanshi an zo yana sai shi wani ya ce kudi na ya bace shi aka ga kudi a je kusa da shi shi aka kama shi aka buga shi pupupu ana zage shi bai mai dadi ya so a je a yi bincike a gane ya sata ne ko kudi bai sata ba. If you want to be treated like that then treat the minister like that. She said I'm only smell. But it's Ismail land. But for kind of bari land. Like skin like long gali. Like I'm mother onga ka mutu yaji kudaka cikin dakin shi. Some law nazwa. Law ya bada dama inde kana biyan tax kai. So what shows that she pays tax on? So that it's all investigation, Salma. If yanzu aka na magana ga cikin newspapers headlines da ke bugu, one of these CS2s some call for investigation with the GRE. Gani ko tana biyan tax kai. So that's a moral aspect. Inde tana biyan tax kai. Kudin ta ne. Ko ba wanda bai da dollar jikin shi. Mu ga gaskiya garin ga wani ne bai da dollar je dakin shi. Ni man na da $1. Shi ne wanda bai da shi. Yo, zaman mu ga. You are not getting my argument. You see. Malam Fari shi na gane argument. Malam Fari na cewa kaman ba kan mu crucifying ta sannan. How do you sit here and say somebody is a thief?
She has the right to come and even sue you for saying she's a thief because she has not been, because you see this platform until mudoki hakori munga mutauna wani, we have to make sure that machine unestablished kama. But do you know why we get away with stuff like that in this part of the world? Because law mube aiki dokabe aiki kama when you can sue someone for this in defamation of character, defamation of whatever. I'm also about to know what loss mube aiki kaga man sue one for defamation ma bezu wa koina. Chetaka ga woni ayezo na che woni barawo ni. E woni ayaka. Saboda in kaje kai defamation na ma bezu wa koina. Ni dai wanda aka taba sata shi, wanda ya taba sata aka je da shi court aka tabbatar yayi sata, ai na classify shi barawo ni ba komi bane. Ai shine nake magana. Amma wanda ba magana yazo ana binciken da ake fine. Attorney General wai yanzu ya take over the nashi bincike a gani shi Attorney General focus shi ne kudin nan na wane ne, kudin nan ya kai ta samu. That is the after everything sai muka ga kaman hukunci da aka yanki, hukuncin an karkata shi. Well, now we can sit and make our own deductions. But as it stands now, you cannot. That is what I feel. That is what I think. That's what I think. Like, are you saying that like we should not talk about that issue? As we're talking there, we'll talk about it. If you say that, you are misunderstanding me. And I'm saying that I'm not saying don't talk about it. And I'm using you, Dr. Ra, as an example. Kamar yanzu aka an shiga dakin ka aka je aka maka sata ka aje wani kudin ka she aka je aka sata she wani na waje yanda yake ganin ka she na ga kaman kai bai ci a ce kana da wannan kudi dakin ka ba she sa ka sata kudin ne she gaba dai she kana tafiya she kowa na kiran ka barawo ku bari barawo wala ku drop wanga sisiya na fa ku bari mu yi magana batun ku bari mu yi magana malafari ku bari mu yi magana transatlantic slave trade na president magana ngeke, but like seriously it's one funny thing. I haven't laughed like this in a long time. I will please let's drop Cecilia. It's like muna hang mutani coming I bichiki come. No, I'm just like you also deal. I'm breaking. Bezo akoina fairness nan da na ce kenan kamar inda an yi adalci na zai kana mana farke magana haka with passion ina kan record muna ga mun gani muna ga mun gani disappointing muna ga mun gani. Let's talk about what abun the president ya ce wai pay us repatriation for atrocities. President demands, urges Africa to resist any form of enslavement and oppression. We are still taking monies from IMF. And so what does the president? We are still taking money, and to the extent that they are imposing, they are even imposing their cultures on us. Yes. As well, I'm magana botun LGBTQ plus whatever. See, there is no doubt. Definitely. Really? They need to. You see, there is no doubt that the president has no business talking about this. 50 million people were shipped out of Africa. That is resources. That is human resources. I can move from Africa to the Caribbean, Europe, South America, and the Americas. And all these people now are moving soon, but we soon are sober. But come on, you're so I have been Nicaragua number. I'm moving soon. But we soon are sober. Don't that if the suma was say in the that wasn't small so carry sheet. Ngan catch you aka sheep ya na wi tuma. Sha duba ciki wanda ba su da kira sha fifite su a zuba cikin baka da lafiya ma ana wuyar ka ne cikin ruwa. Isa mutane da tekun nan da muke kallo mutane kusan 5 million na kasance sun mutu na aka duke su aka ja ka damp su wurin. Ka understand? So if you look at ababan da suka yi lokacin na son bi da shi wani angle, a very controversial one. Nka duba ababen da suka yi. Mun ce we deserve some compensation from them. But then that compensation does not have to come from the whites alone. You see, that's what we are missing. Compensation number wurin su ya kamaci ya fito
basu kade kamachi subam compensation because there were actors, a lot of actors were involved in the transatlantic slave trade. Our own people were involved. That's where I'm coming to. Yes. Our own people. And we know at that time, snap the mirror. We know at that time when the suki the Karfi Garinga. I don't want to mention any Kabila now. I'm just talking about what happened at that time. So let's generalize this. Male makes it Africa. So when I look at China, akwai sarakai da suke da karfi, suke mulki. Nasu ne idan suka zo suka kawo maka hari, aka iyaka, aka karbi mutane, aka karbi kai naka mulki ka zo karkashin su. Ba wannan kawai bane, sojojinka da suka zo suka yaki. Su duka kuma sun zama bayi kenan. Mutaninka waɗanda suka revolt suka ce su ba su son su owe allegiance to you, sun zama bayi kenan don an fi su karfi. Ja santi we to me for to me wa oyi wo kawa efa wa beti we wanda ke iya ka zo bin ka dai fite ne ya fite shi kan akarkarin ka can understand. So at that time mu no muka taimake su. So if today we are calling for compensation, Salma, from the whites, me la mu gaya ma lokacin nan sarakai da wasu mulkin su na har yau mulkin nan na nan an san su. Me mu kuma da mu gaya musu. If they owe us apology, then those wanda suka taimake su suka sayar mutanen suka basu, they also owe us apology. And so, compensation, because they are sitting on money. If we don't, firan gamba mu yi shi ba, mun tuna lokacin da tsohon shugaban kasa President John Ajikun Kufuor ya zo ya fara mulkin shi, she set up reconciliation. Yeah, the reconciliation. Sabida muka gan lokacin da ake da ku eres muna an tattaka kan kafan mutane da yawa da suna nan wannan abu na nan takeici shi na nan tare da su, shi ce a zo a zamna a tattauna a yafe ma juna. Inda muna son turawan nan su yi hakan ba su kawai bane, akwai waɗanda suka taimake su suka yi. Kowa garin shi akwai wani, kowa garin shi akwai sarki da yafi wani karfi wannan lokaci ya dauki mai shi asbayi ya dauki mutane mulkin nan akwai bubuga ma mulki na bubuga mai biwan ban so bubuga sunan kowa. So mu muka taimake su suka yi. So it's not about the whites came here and then they were buying us from our own people. So who were those people? Are they still those institutions that were present at that time? The suka ban wannan abu yayi possible because they were holding us hostage. The suka kama mu, shes ngan kama ka, sha doke ka, ka zama bawa, slave bawa, sha doke ka, a sayar ka. So sunan su me da musu. That's the point. If we don't, where charity begins at home. So if you want the turawan su ga kamar idon ka yayi ja, fara gidanka. Azamna a reconcile. Because wannan ya kawo amayya ko tsakanin kabilai da dama nan kasan Afrika, kabilan ga bai kaunan kabilan ka, wasu na suna da karfi to the extent that wani kabila ma bai yadda wani kabila ya auri wani kabila. Waɗannan abubuwan da muka yi wannan lokaci yaki da aka yi, wani ya doki wani bawa, ya doki kakan wani, umman wani, baban wani, ya sayar. Shi ya bar waɗannan enmity, the bitterness ke sakani. And in Ghana we have it here. Kaga kabilanga da kabilanga ba su gamuwa. It dates back to those days da ake slave trade nan yake nan, kaga saraka da su da kana ba shi haushi ma kawai she kawai yana ga kamar malam fari ma yana da fari kwarai, ya malam fari yana bright kwarai, yana ma cikin siyasa da muke. Ya ce duba pempen shi yana bani haushi, shan a chalk kawai a zo a kama shi a wuce da shi na eliminate malam fari. Ama issue kuma is very kamar kana malam fari fadi ni na ga su ma suna biya mu ma guys I me shi kenan biyan kenan biyan no kenan na suna biya mu mana ba mu grant ana ba mu aid muna samu aid muna batu like slaves suna enslaved still man. No, so suka ba ma info sun gona na update kamar cin wani. Mana gashi na wai second wangan shi yazo second crunch na what they will do, what they have to do. Su say ma puya but slave no okay number Master, currently what is happening in Nigeria, Mali,
Burkina Faso. France. But I'm glad the Burkinabe. I didn't want to talk about it, but let me say, the Burkinabe president, where based uranium. 2 legs. The point is, Akwa and the Suka Farfado, the way in the Subas carry where in the Su Hankalin Su Komi Suna Imba Turichki, and one kuma an monkey Hankalin brainwash Suka Sasa na Suchiki. Ko Ghana ngamuna rashi. There were don't brainwashing by man for Mesa that quote prices in dollars. That's it. Mesa shekaran chenga da aka mid-year budget review da where da kuma aka je wai za jayi za bude wasu sabu za gina. I don't even want to talk about it but but let's talk about it. Gaseglimi housing project now. Shekudo you want to cut the sword for another one and then you are even quoting and then you are quoting the prices in dollars. Need the kai the man for the muke on no $1 na suke kira wani shekara na za mu bigi mu samu mu je mu biya da shi. In Ghana based on our is that not part of the brainwashing? Based on our history and our experiences in affordable housing where the government is involved. I don't think government has any business building houses in Ghana in the name of affordable housing. Because historically, the only time when the one year I look at so I think that government should even stay away from such such programs. I deliberate that because it has never been affordable. At the end of the day, sooner and it's about grown issues. Man, for example, come snitch flats and rugby politicians get a she. Rabbi Duka. One telekamana, the only politician you bash. Can you just imagine? She said, so Yanzuba, when the mother come already, Muraga, Muna enslave. Muna enslave. She said, man, for Abu the kitchen and shake if I walk on go one out double tour. Yana ima Baki. So Bakima, Shia, Indiba, Yakurako. Ya Ura, ya Munati. Kikaga racism. When you come here, we are ethnocentric. Yeah, we are tribalistic. Tribalist extremely. One chicken tribe na she need a shiba. Ba bin the extremely. We asentu akoko sachira kuma enyenife. Come kaime shibe. The same way we treat Juna Muna. Akaboture kumuka je wurin shi yake duba mu. Bayaga kama mu isu. Kaga African shemu banamu. They are racist. You are tribalistic. You are ethnocentric. You are NDC-centric. You are MPP-centric. Nkazo kai magana ganga. Gaskiya ne. Amma don ya zama abin na affect party. Mesha zo mesha kuma ga gaskiya clean amma ya zo argue da kai. Sai kuna ana batu slave. Muna slave. Mu get slave kan mu. Africa will continue to suffer racism because we are not united. When we are united and every African sees his fellow African as belonging to the same race, that is the point where the Western world will start respecting our race. Because even in Africa, I don't want it to sound like, I don't want to use the word racism. Munamu, but it's a form of racism. Munamu. Mutum, meshi, sorry to use Busanga. Meshi Busanga ni. Shida bachambi. Basu alaka. Abude de ki help mu maybe Qur'ani da musulunci. Basu alaka. Kaga wani babban malami da komishi. Inde kai ba kabilan shi bane. Bai mai da kai komi ba. Shi yasa wannan abu da muke yin nan. That's why Nkrumah wanted Africa to unite, and that is why we couldn't unite, and we can never unite because of this things that is happening. Ba mu son juna. To kai kaki dan wanka daga cikin gida. Na waje kake so ya so shi. So this call by the president is a laudable call. It's a half call. It's funny. It's half call. To me, I think it's fun. The president has no business discussing that.
he has no business. I mean, they wuche because I mean, in the damage buy muche when you have to chew and chase are compensating. Are we even say Ghana are we not benefiting from it because year of the return of the minute when I couldn't the Keshibu when I talk about chicken compensation and okay number. President also compensation. Charlie, but in reading I want message no good good morning Baina. Please stop discussing the mischief of the super multi incompetent Nanado. Today we are even paying billions to slave ourselves from Idi Tabora again. Idi kwa lafia ya mutane Tabora the fatan kwa na lafia. But it's me seriously the president has no business. You see one thing I don't want to talk about. I don't like and they will make it look like you are again anti-government or our president likes big English too much. That's what he likes Inyeje one wuri so need okay but in you want magana that say but in irrelevant. But this issue I think is nothing he should even be talking about at all. Look, Gashina Nguru, we are here. Galamse yala latamuna ruwa. You came and stood and you said your president, you put your presidency online. You've not solved that one. Look at about enslavement, never care slave mutaniba. You've not solved your backyard matter. You're going to talk about the whole of Africa. I want compensation. I want to compensate. On that note, nobody will compensate us. Who is compensating? If we start compensating ourselves, the West will find the need to come and compensate us. Yes. Because before the West came and shipped close to 15 million people and distributed them among goods and services. We have killed number. Of course. If you look at the wars on the Akai dating back to the days of Mansa Musa. Harzua yo. Wala fariba mu da lokaci jare bari mu round up kan ishunga. Mali, Burkina Faso, muna nan Chad, even in South Africa, South Sudan da kanshi. We are still muna kashe juna. So who is compensating who here in Africa amongst ourselves? When we start doing that, the West will see the need to compensate us. To Allah gyara. Ismail, sorry kan zan ce Ishmael. Dan biyo da bulala studio nga. Ni da kai na ma to baki na. Ismail. Ina ga 30 seconds. Ba mu da karshe. Ina ga mana fara magana duka. Don before kai fada waje. Dan ma cikin fada cikin gida. Ka riga ka yi bani ka saba yi cikin gida shi yasa. To before mu kai an ci kutire. An cuce mu ne. On that note, nan za mu kawo karshe. Newspaper review muke na wato kanin labarun da suka mamaye jaridu na cikin kasa a cikin wannan su an import players ne sun cuce mu za mu dan zagaya mu dawo mu zo mu dora muku shirin yanda muka saba inda za mu zo mu tattauna da 'yan siyasa a cikin gida ku kasance da mu.